con chó trị liệu bỏng cho người sống sót đã có một bước đột phá đáng kinh ngạc làm công việc cho chó trị liệu tại đơn vị sức khỏe hành vi có những thách thức. Tôi là một sĩ quan cảnh sát đã nghỉ hưu đã chuẩn bị cho tôi những điều bất ngờ. Trên thực tế, có những tình huống với tư cách là một sĩ quan cảnh sát mà tôi thực sự phải tạm giữ mọi người theo mã 5150 về sức khỏe và an toàn của California. Vì họ là mối nguy hiểm cho bản thân hoặc người khác. Một số lần tôi chở những người đó đến một đơn vị đóng cửa ở Los Angeles. Nhưng bây giờ tôi đã đến thăm họ, giúp đỡ họ. Công việc đó rất bổ ích cho tôi đã thực sự thay đổi cuộc sống của mọi người. Chúng tôi sẽ đến thăm 2 lần một tháng cùng với 2 đội khác. Chúng tôi làm việc với người lớn và trẻ em. Chương trình đã thành công tốt đẹp. Các nhà trị liệu yêu thích chúng tôi, bởi vì chúng tôi đã có được kết quả phù hợp và nó giúp công việc của họ dễ dàng hơn nhiều. Một trường hợp nổi bật là một nữ thành viên băng đảng 16 tuổi. Cô ấy cực kỳ bạo lực cả bằng lời nói và thể xác. Cô ấy đã tự tử và bị dao cạo cắt trên cánh tay. Các nhân viên đã cảnh báo chúng tôi không nên đến thăm cô ấy. Họ đã xác định rằng cô ấy quá nguy hiểm cho việc sắp xếp và sẵn sàng đưa cô ấy đến trại giam vị thành niên. Cô gái trẻ này rất cần được giúp đỡ. Tôi thực sự cảm thấy chúng tôi có thể tạo ra sự khác biệt và sẵn sàng chấp lấy cơ hội. Tất cả những gì tôi yêu cầu là nhân viên túc trực trong trường hợp tôi cần giúp đỡ. Khi cô gái trẻ bước vào phòng, tôi giới thiệu cô ấy với Sweetheart và câu chuyện của cô ấy. Cô gái trẻ rất ngọt ngào với người bạn mới của mình, Sweetheart. Cô ấy lịch sự, tôn trọng, ăn nói nhẹ nhàng và thực sự quan tâm đến sức khỏe của Sweetheart. Không bạo lực, không giận dữ, không phản ứng bảo vệ, chỉ là một cô gái trẻ ngọt ngào ôm một con chó. Người yêu đã yêu cô ấy, với đuôi của cô ấy, trao cho cô ấy những nụ hôn. Theo cách riêng của mình, cô biết rằng cô gái trẻ này rất đặc biệt. Trong những lần tiếp theo, chúng tôi được biết rằng họ đã không đưa cô ấy trở về nhà. Cô ấy đã bình tĩnh lại và bắt đầu lành lại. Với tư cách là những người chăm sóc chó trị liệu, chúng tôi không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy kết quả cuối cùng của các chuyến thăm của mình. Ngoài ra, tôi không bao giờ hỏi xem vấn đề của họ là gì hoặc tại sao họ lại rơi vào tình huống đó. Đối với tôi, điều đó không quan trọng. Tôi làm việc ở đây và bây giờ. Tôi ở đây, bây giờ tôi có thể giúp gì, nhưng thỉnh thoảng, chúng ta lại được nghe phần còn lại của câu chuyện. Đây là trường hợp của cô gái trẻ này. Khoảng 1 năm sau, tôi đã trao giải thưởng cho Sweetheart với tổ chức chó trị liệu của tôi. Tôi đã hỏi một số người cho thư giới thiệu. Một trong những bức thư là của bác sĩ y khoa Richard T. Kotomori J.A. là bác sĩ tâm thần trẻ em và vị thành niên tại Arrowhead. Anh ấy đã viết bức thư sau đây. Kính gửi người đánh giá, tôi là bác sĩ tâm thần trẻ em và vị thành niên tại Trung tâm Y tế khu vực Arrowhead, Trung tâm Y tế của hạt San Bernardino, California. Tôi đưa ra khuyến nghị cao nhất sau đây cho Sweetheart, một trong những con chó trị liệu cho thú cưng của chúng tôi. Tôi hy vọng sẽ cung cấp bối cảnh về môi trường và phạm vi thách thức mà chúng tôi phải đối mặt trong quá trình làm việc với trẻ em để bạn có thể hiểu rõ hơn về quá trình nhập khẩu của Sweetheart vào đơn vị của chúng tôi. Chúng tôi được giao trách nhiệm và đặc ân tuyệt vời, đôi khi quá sức được làm việc với trẻ em từ 5 đến 18 tuổi mắc các bệnh tâm thần nghiêm trọng. Thông thường, họ là nạn nhân của lạm dụng thể chất và tình dục bao gồm cả bóc lột và hãm hiếp bởi những kẻ khiêu dâm trẻ em. Họ thường là thủ phạm của những tội ác nguy hiểm như tấn công, đốt phá, trộm xe lớn và mại dâm. Khi đến từ quận San Bernardino, nơi được gọi không chính thức là Amphetamine Capital của thế giới, họ thường phụ thuộc vào amphetamine nghiêm trọng hoặc sống trong các cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng hoặc nhà tập thể do di chứng của việc phụ thuộc vào ma túy trong gia đình họ. Một số chậm phát triển trí tuệ, những người khác bị chấn thương sọ não, tất cả họ đều đã phải chịu đựng rất nhiều. Họ đều đang rất cần tình yêu thương vô điều kiện. Như bạn có thể tưởng tượng, thường rất khó để vượt qua những đứa trẻ đã phát triển những bức tường phòng thủ gần như không thể xuyên thủng để bảo vệ tình cảm của chính chúng. Lĩnh vực tâm thần trẻ em cung cấp nhiều công cụ để hỗ trợ việc đó. Chúng tôi sử dụng liệu pháp chơi để cho phép họ tiết lộ cảm xúc của mình và giải quyết xung đột một cách gián tiếp. Xác thực cảm xúc của họ, lắng nghe một cách thấu cảm, tránh những tuyên bố mang tính phán xét, không bao giờ né tránh nỗi đau mà việc kể lại những câu chuyện cuộc đời khủng khiếp của họ gây ra từ bên trong họ, và chính chúng ta với tư cách là những người phỏng vấn, đảm bảo rằng khi kết thúc công việc của chúng ta, họ biết rằng họ đã thực sự được lắng nghe. Chúng tôi tập trung vào thái độ của nhân viên và giai điệu cảm xúc của đơn vị nói chung và làm việc để làm cho đơn vị an toàn và hỗ trợ nhiều nhất có thể. Chương trình trị liệu thú cưng độc đáo của chúng tôi hỗ trợ chúng tôi rất nhiều trong việc hoàn thành nhiệm vụ như đã mô tả ở trên. Tôi đã từng chứng kiến Sweetheart, một người sống sót sau bỏng bị các cậu bé tuổi teen cố ý phóng hỏa, giúp ngay cả những đứa trẻ sống khép kín nhất về tình cảm cũng mở lòng và mỉm cười. Đặc biệt, một cô gái trình bày một câu chuyện đáng nhớ. Toto và người thiết cô ấy. Burn Survivor Therapy Dog has amazing breakthrough. Doing therapy dog work at a behavioral health unit has its challenges.
My being a retired police officer had prepared for me for the unexpected. In fact, there were situations as a police officer that I actually had to take people into custody under California Health and Safety Code 5150, because they were a danger to themselves or others. Some of those times I would transport those individuals to a lockdown unit in Los Angeles. But now I was visiting them, helping them. The work was rewarding for me. I was actually changing people's lives. We would make visits twice a month along with 2 other teens. We work with adults and children. The program was big success. The therapists loved us because we got consistent results and it made their jobs much easier. One case that stood out was a 16-year-old female gang member. She was extremely violent both verbally and physically. She was suicidal and had razor cuts up and down her arms. The staff had warned us against visiting her. They had determined that she was too dangerous for placement and were getting ready to send her to juvenile detention. This young lady desperately needed help. I really felt we could make a difference and was willing to take chance. All I asked was that the staff stood by in case I needed help. When the young lady entered the room, I introduced her to Sweetheart and her story. The young lady was as sweet as can be to her new friend's sweetheart. She was polite, respectful, soft-spoken and really took an interest in Sweetheart's well-being. No violence, no anger, no guarded response, just a sweet young girl cuddling a dog. Sweetheart fell in love with her, wagging her tail, giving her kisses. She knew in her own way that this young lady was special. In follow-up visits we had learned that they did not send her back home. She had calmed down and was beginning to heal. As therapy dog handlers we don't always get to see the end result of our visits. Also, I never inquire as to what their problems are or why they are in that situation. To me, it doesn't matter. I work in the here and now. I'm here, now how can I help? But every once in a while, we get to hear the rest of the story. This was the case with this young lady. About a year later I put Sweetheart up for an award with my therapy dog organization. I asked several people for letters of recommendation. One of the letters was from a Richard T. Kotomori Jr. MD, who was a child and adolescent psychiatrist at Arrowhead. He wrote the following letter: Dear Reviewer, I am a child and adolescent psychiatrist at Arrowhead Regional Medical Center, the medical center for the county of San Bernardino, California. I offer the following highest recommendation for Sweetheart, one of our pet therapy dogs. I hope to provide a context of the environment and the scope of the challenge we face in our work with children so that you might better understand Sweetheart's import on our unit. We are charged with the awesome and sometimes overwhelming responsibility and privilege of working with children. Ages 5 to 18, with extreme mental illnesses. Oftentimes they are the victims of physical and sexual abuse, including exploitation and rape by child pornographers. They are often the perpetrators of dangerous crimes like assault, arson, grand theft auto, and prostitution. As they hail from San Bernardino County, unofficially known as the amphetamine capital of the world, they oftentimes have serious amphetamine dependencies or live in foster care or group home settings due to the sequelae of drug dependence in their families. Some are mentally retarded. Others have brain injuries. They all have suffered tremendously. They are all in great need of unconditional love. As you may imagine, it is often hard to get through to these children who have developed almost impenetrable defensive walls for their own emotional protection. The field of child psychiatry offers many tools to assist in that end. We use play therapy to allow them to disclose their feelings and resolve conflicts indirectly. Validate their feelings. Listening empathetically, avoid judgmental statements, never shy away from the pain that the recounting of their horrific life stories brings forth from within them, and ourselves as interviewers, make sure that by the end of our work together they know that they have truly been heard. We focus on the attitudes of the staff and the emotional tone of the unit in general and work to make the unit as safe and as supportive as possible. Our unique pet therapy program aids us immeasurably in accomplishing the task as described above.
I have seen Sweetheart, a burn survivor who was intentionally set on fire by teenage boys, help even the most emotionally closed-off children open up and smile. One girl in particular presents a memorable story, Toto and the Tin Man. She was one